మిమ్మల్ని రాసుకోవడం O3 ఓజోన్. అన్ని కూడా ఏంటంటే మనకి అటామిసిటీ 3 కదా, రాసుకుందాం మనం. అటామిసిటీ ఇస్ 3. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 18. కాబట్టి ఎప్పుడైతే 16 కాదు 17 కానీ 18 కానీ అనుకుంటున్నామో ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ లీనియర్. సో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, మనం 3 ఆక్సిజన్ లీనియర్ నాన్ లీనియర్ కాబట్టి కొద్దిగా బెంట్ ఆకృతి వేసుకొని ఈ ప్రాతిపదికలో కూడా ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసిన దాంట్లో కూడా 18 ఎలక్ట్రాన్ అమర్చుకోవాలి. ఏం విధానం అవలంబించాం మనం? ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ది టెర్మినల్ ఆటమ్స్. అంటే 6 ఈ లైన్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు 8 అయిపోయినాయి. అట్లా ఈ ఆక్సిజన్ కూడా ఇది 6 2 8 ఎలక్ట్రాన్లు 8 and 8 16. కానీ దీంతో స్టార్ట్ చేసాం మనం, మనకు 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి. ఈ టెర్మినల్ ఆటమ్స్ ఆక్టేట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏమైనా ఎలక్ట్రాన్లు మిగిలితే అవి కేవలం కూడా సెంట్రల్ ఆటమ్ పైన పెట్టాలి. 1 2 ఎన్నున్నా కూడా 2 ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. మొత్తం 18 వచ్చినాయి. అంటే ఆటమ్స్ 3 ఉన్నాయి, 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు డిరైవ్ ది యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్. ఇందులో 2 స్టెప్స్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఒకటేమో మనం వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫార్మల్ చార్జ్. ఫార్మల్ చార్జ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం? బాండ్ ని సమానంగా డివైడ్ చేసుకొని ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్ అంటే 1 electron on each side of the line. 1 electron on each side of the line. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 7 ఎలక్ట్రాన్లు అయినాయి మనకి 6వ గ్రూపు. 7 ఎలక్ట్రాన్ 6th గ్రూపు. మిడిల్ అది 4 కరెక్ట్. కానీ గ్రూప్ సంఖ్య మారలేదు 6. therefore this is -1, this is -1, ఇది ప్లస్ మధ్యది +2. ఓవరాల్ గా 0 చార్జ్. therefore ఫార్ములా పైన మనం చార్జ్ లేదు. till this point we are correct. సో దీని నుంచి మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏం చేసుకోవాలి మనం? యాజ్ ఫార్ ఎస్ పాసిబుల్ మనం ఫార్ములా చార్జ్ మినిమైజ్ చేసుకోవాలి. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ ఆక్సిజన్ ఇస్ సెకండ్ పీరియడ్ మెంబర్, యూ కెనాట్ క్రాస్ ఆక్టెట్. ఓకే, బట్ ఏం చేస్తాను నేను? I will convert one of the lone pairs to become a bond pair. అప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది? ఆక్సిజన్ ఇటువైపు ఒక డబుల్ బాండ్ విత్ ఓన్లీ 2 lone pairs, ఇక్కడ ఒక సింగిల్ బాండ్ విత్ 3 lone pairs, ఇక్కడ లోన్ పేర్. మర్చిపోదు, లోన్ పేర్స్ నెవర్ నెగ్లెక్ట్ దట్. దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ స్ట్రక్చర్. దిస్ హెస్ బికమ్ 0 I suppose now. This still remains -1. I am directly putting the charge here. This has become +1. దీంతో పోల్ చూస్తే మన చార్జెస్ కొద్దిగా తగ్గినాయి కదా, బెటర్. నౌ ఇఫ్ ఐ మూవ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో, పొరపాటు కదా, ఎందుకు పొరపాటు చెప్పండి? ఇది కూడా మూవ్ చేస్తే ఏమైంది? చార్జెస్ 0 అవుతాయి. కానీ నేను చేసిన పొరపాటు ఏంటి? ఆక్టెంట్ మించి ఉంటుంది. ఆక్టెంట్ మించే ఛాన్స్ లేదు. 8 electron is the maximum capacity. Therefore this we should not do. Suppose if I move this simultaneously at the same time, this electron pair must move to this corner. So what do I get now? I get O. This is a single bond. 1 2 1 2 1 2. This has become a double bond. Lone pair. This is plus. This is minus. In the NO2 minus laga, both of them are equivalent. అయితే ఇక్కడ మన రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్ రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ విషయం గమనించాలి, మీకు అందరికి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఓజోన్ ఇక ప్రకృతి పై స్థరాల్లో ఉంటుందో, వాతావరణ పై స్థరాల్లో ఉంటుందో, దిస్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. ఇది ఒక ప్రాపర్టీ, ఒక ధర్మం. ఎందుకు చెప్పండి, ఎందుకు అన్స్టేబుల్ చెప్పండి? ఆకృతి నుంచి నిర్మాణం బట్టి మరి చెప్పాలి. ఆకృతిలో ఏముంది దాని ప్రకారం ఇట్ హస్ బికమ్ అన్స్టేబుల్. చెప్పండి ఎందుకు ఇది అన్స్టేబుల్? ట్రై చేయడమా? నార్మల్ ఆక్సిజన్స్ డబుల్ బాండ్స్ తో ఉంటే స్టేబుల్ కదా సార్, ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ కి డబుల్ బాండ్ లేదు కదా సార్, అందుకనా? పర్వాలేదు, ఇంకొక రీజన్ ట్రై చేయమా. నాట్ ఏ బ్యాడ్ ఐడియా, బట్ ప్రాబ్లం మనకు ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు దాంతో తృప్తి పడకూడదు. దీనికన్నా ఇంకా మంచి ఆన్సర్ రావచ్చునా అని కొంత ఆలోచించాలి. ఇంకో కారణం క్లియర్ గా చూడండి, ఆలోచన మనకి ఇటువైపు చూడండి లేదా ఇటువైపు అయినా చూడండి. ఆక్సిజన్ రెండు కూడా ఒకటే మూలకానికి చెందినవి కదా. ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఆటం కదా, ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ దానిపైన మైనస్ చార్జ్ చాలా సులభంగా వస్తుంది. అండ్ సేమ్ atoms the same element have carried different charges. ఎప్పుడైతే అట్లా ఉంటుందో అస్థిరం అమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి.
atoms coming from the same element, if they carry opposite charges, it is not stable. Atoms from same element carry opposite charge. ఎప్పుడైతే ఒక నిర్మాణంలో కూడా ఇట్లాంటి మనం ఒక ఫీచర్ గమనిస్తామో, యూ మస్ట్ సే ఇట్ ఈస్ అన్‌స్టేబుల్. రెండో విషయం చూడండి ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6 సెంట్రల్ ఆటమ్ చూస్తే ఇది మనం జరపలేం కదా. ఇంత కాన్సిక్వెన్స్ మనకి సెంట్రల్ ఆటమ్ మనకు ఆక్టేట్ రాదు. గమనించినారా? ఆక్టేట్ తీసుకురాలేము, ఎందుకంటే ఇది మారిస్తే మనకి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. ఇది ఇక్కడ ఉండాలి. therefore it is only partial double bond character. 1, 2, 3, 4, 5, 6 మనకి ఇక్కడ ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ మనం రెసిడెన్స్ రాసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఓ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి రాసుకోవచ్చు. నేను ఒకటి రాసుకున్నాం, గుర్తుందా? ఇక్కడ పార్షియల్ ప్లస్, ఇది పార్షియల్ మైనస్, పార్షియల్ మైనస్. ఒక ద్విబంధ తత్వం ఉంది, పూర్తి ద్విబంధం కాదు, కొంత తత్వం ఉంది, దాని వల్ల అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ మీరు ఓజోన్ ప్రాపర్టీస్ ప్రత్యేకంగా చదువుకున్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టేబుల్ మాలిక్యూల్. ఎందుకు స్టెబిలిటీ? ఒక ధర్మం, ఏ ధర్మం అయినా, ఏ ప్రాపర్టీ అయినా దాని బేసిస్ ఏంటంటే దాని యొక్క నిర్మాణం. ఆ నిర్మాణంలో కొన్ని అవలక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అది బికమ్ అన్స్టేబుల్. దట్ పాయింట్ క్లియర్? దేర్ఫోర్ ఓజోన్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. అందుకోసం మనకి ప్రకృతి పై స్థరాలు ఓజోన్ ఉన్నప్పుడు దానిపైన ఏమైనా యూవి తరంగాలు పడితే కనుక ఇది మనకి, మీకు తెలుసుగా ఓజోన్ పొరాన్ని చదువుకుంటాం మనం, ఇది ఎప్పుడు మనకు ఒక నిర్మాణం O2గా మారిపోతుంది, O2O3గా మారిపోతుంటుంది. ఎనివే, నేను ఇప్పుడు ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ చెప్పట్లేదు, కానీ కేవలం ఒక నిర్మాణాల ఆధారంగా మన ఒక ధర్మాన్ని యొక్క ప్రాపర్టీ ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు చెప్పండి. ఈస్ దట్ క్లియర్ ఆర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ టు ఆస్క్? క్లియర్ సార్. ఇంకొకటి ఏం చెప్పాను, మనం వెంటనే తృప్తి పడకూడదు. ఇంకొక నిర్మాణం రాస్తాను, దానిలో ఏంటి పొరపాటు మీకు చెప్పాలి. ఓ ఓ ఓ ఓ. నేను ఇంకొక ప్రత్యామ్నాయ నిర్మాణం రాస్తున్నాను. మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు చెప్పండి అమ్మా? మొత్తం 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయా? సార్ చూడండి. ఎస్ సార్. చార్జెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, చార్జెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు సార్. ఏం లేవు సార్. కానీ ఎక్కడ మరి చూడ నిర్మాణం చూడం మనం, ఎందుకంటే సింగిల్ బాండ్. ఫస్ట్ పాయింట్ సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్. మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను గుర్తుందా? సింగిల్ బాండ్ between two electronegative atoms, a single bond to a highly electronegative atoms is not stable. రెండోది, ఈ ట్రై మెంబర్ రింగ్ అయితే ఉంటుందో రింగ్ సైజ్ తక్కువ అవుతున్న కొద్ది ఇట్ బికమ్స్ అన్స్టేబుల్. మీరు బేయర్స్ థియరీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చదువుకుంటారు, సైక్లో ఆల్కెమిస్ట్రీ లో బేయర్స్ థియరీ. అందులో కూడా 5 and 6 మెంబర్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్, 4 కాదు, 3 కాదు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ హైలీ అన్స్టేబుల్ రింగ్, 3 మెంబర్ రింగ్. ఒక కారణం 3 మెంబర్ అన్స్టేబుల్. రెండో కారణం ఏంటమ్మా? ఓ మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది కదా. సింగిల్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ హైలీ ఎలక్ట్రాన్ ఆటమ్స్ ఆర్ నాట్ స్టేబుల్. మనకి కారణాలు నిర్దిష్టంగా మైండ్ లో ఉండాలి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ రీజన్ ఫర్ ది ఇన్స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దిస్? అంటే ఒకటికన్నా ఎక్కువ రీజన్ ఉంటుంది మనకి. గెటింగ్ మై పాయింట్. దేర్ ఫోర్ ఇందులో ఎస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్కడ మనకు ఛార్జీలు లేవు. ఛార్జీలు ఎంత మాత్రం మనం సంతోషపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అన్ని సింగిల్ బాండ్సే. ఇట్ ఇక్కడ రెసిడెన్స్ హైబ్రిడ్ చూస్తే ఇట్ ఇస్ ఎ పార్షియల్ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. ఆ పార్షియల్ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ వల్ల అది స్టెబిలైజ్ అయిపోయింది, అది కూడా ఉండేది కాదు. కాబట్టి సింగిల్ బాండ్ స్టెబిలిటీ లేదు, 3 మెంబర్ రింగ్ నాట్ స్టేబుల్. ఈ రెండు కారణాల వల్ల ఓజోన్ కి స్ట్రక్చర్ వీలు కాదు. క్లియరా? ఎనీ డౌట్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ మీ? ప్లీజ్ గో హెడ్. నో సార్. గుడ్. ఎవరైనా ట్రై చేశారమ్మా? నిన్న మనకి 7 o'clock నేను ఆపాను, ఎందుకంటే ఇంకొక టీచర్ వెయిట్ చేస్తుంటారు కదా, అది మర్యాదగా ఉండదు. ఒక టీచర్ వెయిట్ చేసిన 7:10 వరకు చెప్పాం అనుకో, అది మంచిదిగా నేను ఆపేశాను. బట్ ఐ థాట్ విల్ డూ. ప్రాబ్లం మీకు వీలు కాలేదేమో, ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూస్తున్నారో నాకు తెలియదు, అండ్ ట్రై చేయాలి. మనం ట్రై చేస్తే మనకి అందులో లోటుపాటు తెలుస్తాయి, కష్టాలు తెలుస్తాయి. అప్పుడు ఏంటంటే నేను చెప్పే పాయింట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది కదా. ఓకే, నౌ అగైన్ బ్యాక్ టు NO2 మైనస్. దీని నిర్మాణం చూసుకున్నాం కదా. నౌ దీని నుంచి ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను. సపోజ్ ఐ వాంట్ రైట్ డౌన్ HNO2. దీని పేరేంటమ్మా? HNO2 పేరేంటి చెప్పండి?
HNO3 కదా, HNO2 పేరేంటి? నైట్రస్ యాసిడ్. రాసుకోండి, నైట్రస్ యాసిడ్. దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నైట్రిక్ యాసిడ్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. దీని ప్రస్తావన చాలాసార్లు వస్తుంది. నైట్రిక్ యాసిడ్, మీరు ల్యాబ్లోకి వెళ్తే రియేజెంట్ బాటిల్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కానీ నైట్రస్ యాసిడ్ ఉండదు మీకు. దీని ప్రస్తావన మీకు ఎక్కడ వచ్చింది మీకు గుర్తుందా? ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎక్కడ చదువుకున్నారా? ఆర్గానిక్ లోపల ఒకసారి ఆలోచించిన ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లోపల ఒక రియాక్షన్ రాస్తాను. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ aromatic primary amine, aniline, aromatic primary amine. సార్ చిచిబిబిన్ రియాక్షన్ లో వస్తుందా సార్? కాదు, నేను రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ, N2+. ఈ రియాక్షన్ మీరు ఇక్కడ చూసినారా? దీన్ని ఏమంటారు? డైజటైజేషన్. ప్రైమరీ అమైన్ దీన్ని మారుతుంది. దీనిలో ఇది యాక్చువల్ మనం కలపాల్సింది ఇది. అయితే మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ దీని ప్రస్తావన ఉండదమ్మా. ఏం రాస్తారు వాళ్ళు? NaNO2 + HCl అని రాస్తారు. ఎప్పుడు కూడా నో టెక్స్ట్ బుక్ విల్ డైరెక్ట్ రైట్ డౌన్. యాక్చువల్లీ రెండింటి వల్ల ఏమవుతుంది? NaNO2 + HCl వల్ల NaNO2 + HCl కలిపితే కాంపోజిషన్ జరిగి మనకి HNO2 రావాలి. HNO2 యాక్చువల్గా రియాక్షన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అయితే మన HNO2 మన ల్యాబ్లో ఎంత వెతికినా మీకు కనిపించదు. ఎందుకంటే ఇది హైలీ అన్స్టేబుల్. ఎంత అన్స్టేబుల్ అంటే నైట్రిక్ యాసిడ్ పెద్ద గొప్ప స్టెబిలిటీ ఉండదు. ఐ విల్ టాక్ టు దట్ నెక్స్ట్ టైం. నైట్రస్ యాసిడ్ వెరీ అన్స్టేబుల్. అందుకోసం ల్యాబ్లో ఏం చేస్తామంటే సోడియం నైట్రైడ్ + HCl కలుపుకుంటాం. ఈ రెండింటి మధ్య చర్య వల్ల మనకి HNO2 ఉత్పన్నమైంది. దట్ విల్ రియాక్ట్ విత్ దిస్ బై ఫాలోయింగ్ సమ్ మెకానిజం టు గివ్ డైజోనియం అయాన్, aromatic డైజోనియం అయాన్. చాలా సింథటికలీ వెరీ పవర్ఫుల్ రూట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లో కూడా. మీకు ఎప్పుడు కాకపోతే వీళ్ళు నేర్చుకుంటాం. రిమెంబర్ దిస్. నౌ కమింగ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ హైలీ అన్స్టేబుల్. ఒక ప్రాపర్టీ కదా, స్టెబిలిటీ, స్థిరత్వం ఒక ప్రాపర్టీ. దాన్ని ఎట్లా చేస్తాం? హౌ డు వి జస్టిఫై దిస్ ప్రాపర్టీ? వై ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్? అయితే నిర్మాణం రాసుకోవాలి. నిర్మాణానికి ఒక చిన్న సూచన ఇస్తాను. ఆల్రెడీ మీరు NO2- కలుపుకున్నారు కదా, యూ నో హౌ టు డిరైవ్ ది స్ట్రక్చర్. ఇస్ ఇట్ అలా ఇట్లా చేశాం కదా, దానికి H+ కలుపుకుంటే మనకి HNO2 వస్తుందా రాదా? చెప్పండి ఒక మాట. ఈ నిర్మాణం మనం నేను చూసాం మనం. దానికి H+ మనకి HNO2 వస్తుంది మనకి. లవ్లీ. మనం ట్రై చేద్దాం. ఆ నిర్మాణం మనం రాసుకుంటే డైరెక్ట్ నిర్మాణం రాస్తాం. N డబల్ బాండ్ O, మళ్ళీ ఒక్కసారి నిర్మాణం రాసుకుందాం. మైనస్ ఇక్కడ చార్జ్ లేదు. దిస్ ఇస్ NO2- స్ట్రక్చర్. NO2- స్ట్రక్చర్. సపోజ్ దీనికి H+ కలిపాను అనుకోండి, H+ వైపు ఆకర్షితం అవుతుంది కదా. సో నాకేమొస్తుంది ఇక్కడ? ఒక లోన్ పేర్ డబల్ బాండ్, 2 లోన్ పేర్లు సింగిల్ బాండ్, 1 2 1 2, ఒక లోన్ పేర్ హైడ్రోజన్ తో బంధం ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నైట్రస్ యాసిడ్. ఇండైరెక్ట్ గా మనం దీన్ని డ్రైవ్ చేసుకుంటాం. వి గాట్ NO2-, దానికి H+ కలిపి దిస్ ఇస్ అన్ ఆక్సీ యాసిడ్. ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చదువుకుంటారు. ఈ బ్లాక్ ఎవరు చెప్తారు? ఆ టీచర్ చెప్తారు. ఆక్సీ యాసిడ్స్ చదువుకుంటాం. నైట్రస్ యాసిడ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆక్సీ యాసిడ్స్. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. నేను ఇండైరెక్ట్ గా వెళ్ళాను. NO2 మనకు ఉత్పాదించాను నేను రోజున. H+ కలిపితే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, దాంతో కలుసు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ అన్ని ఛార్జీలు మాయమైపోయినాయి. అగైన్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ యూ డివైడ్ ది బాండ్స్, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నౌ 6 electrons gone. నో చార్జ్ ఎనీవేర్. కానీ ఎందుకు అన్స్టేబుల్ ఇక్కడ ఆలోచించండి. రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఏ ఎలక్ట్రాన్. దేర్ ఇస్ ఎ లోన్ పేర్ హియర్. ఒక లోన్ పేరు, రెండవ లోన్ పేరు, మూడవ లోన్ పేరు, నాలుగవ లోన్ పేరు, ఐదవ లోన్ పేరు. 5 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. 5 లోన్ పేర్స్. బాండ్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? ఒకటి సెంట్రల్ ఆటమ్, 1 2 3 ఉన్నాయి. ఇది వదిలేస్తే కనుక మనం 3 బాండ్. అంటే ఏ నిర్మాణంలో అయితే లోన్ పేర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయో, లోన్ పేర్స్ ఆక్యుపై మోర్ స్పేస్. They repel each other. Therefore, there are more repulsions here. More repulsions. వీటి మధ్య రిపల్స్ ఉంటాయి. ఆపోజిట్ రిపల్స్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. హైడ్రోజన్ పైన వేరే ఆర్బిటాల్ లేదు, లోన్ పేరు లేదు. కాబట్టి 1 2 3 4 5. If you check into environment of nitrogen, it's under tremendous stress. సిగ్మా పై బాండ్ 1 3, అంటే 3 బాండ్స్. 1 2 3 4 5 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి నిర్మాణం నాట్ స్టేబుల్.
అందుకోసం ల్యాబ్ లో మనం ఎక్కడ HNO2 చూడము. ఈ విపరీత వికర్షణ కారణంగా మనకి ఈ రియాక్షన్ మనం నైట్రస్ యాసిడ్ ఉపయోగించాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ రెండింటి మధ్య జరిగి HNO2 వస్తుంది, ఇమ్మీడియట్ గా రియాక్ట్ అయిపోతుంది, దానికి ఛాన్స్ లేదు. ఫార్మ్ అవటం ఏంటి, ఇమ్మీడియట్ గా NH2 ఆఫ్ ఎనిలిన్ మాలిక్యూల్ రియాక్ట్ అయ్యి డైజోనియం ఫార్మ్. ఈ పాయింట్ క్లియర్? ఈ డౌట్ ప్లీజ్. Yes, sir. Clear. Now, what about nitric acid? In structure చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ మనకు పద్ధతి తెలిసిన వాడు ఏం చేద్దాం మనం, ఈ salts will divide into two parts, NO3 minus H plus రాసుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా రాసుకోవడానికి నేను చెప్పిన పద్ధతి అనుకూలమైనటువంటి ఇది నిర్మాణం. ఇది NO అంటే ఒకటే సెంట్రల్ ఆటం ఉంది కదా, ఈ నిర్మాణాన్ని మనం ఉత్పాదించవచ్చు కదా. ఉత్పాదించిన తర్వాత H ప్లస్ కలుపుకుంటే మైనస్ చార్జ్ కి మన నైట్రిక్ యాసిడ్స్. మరి ఫాలోయింగ్ ద మెథడ్ ఇండైరెక్ట్ గా పోతున్నాను ఇక్కడ. So we will now try to derive the structure of NO3 minus. Next is NO3 minus. Structure, derivation. చెప్పండి అమ్మా, అటామిక్ ఎంత సడన్ గా పెరిగింది ఇక్కడ మళ్ళీ? 4, sir. ఓ వెరీ గుడ్. ఓకే, మన 1 2 అయిపోయింది, 3 అయిపోయింది, 4 కి వచ్చాము కదా. నౌ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ చెప్పండి. నైట్రోజన్ 5, 3 ఆక్సిజన్స్ అంటే 18 కదమ్మా. 23, sir. ప్లస్ 1 మైనస్ చార్జ్ కదా, 24. 24 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చింది. మైనస్ చార్జ్ అంటే కలుపుకోవాలి. ఇట్ ఇస్ లైక్ దిస్. యు సీ, సోడియం ఉందనుకోండి, మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సోడియం ప్లస్ ఫార్మింగ్, ఎందుకు ప్లస్ రాస్తున్నాము, 11 ప్రోటాన్స్ 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ తొలగించినప్పుడు ప్రోటాన్స్ మార్చలే కదా, ఒక ఎలక్ట్రాన్ తొలగించినప్పుడు మనకి ప్లస్ చార్జ్. అట్లానే క్లోరిన్ కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కలుపుకుంటాం మనం, మైనస్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, 18 ప్రోటాన్స్ 17 ప్రోటాన్స్ 17 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడికి వచ్చేకి ప్రోటాన్ సంఖ్య సేమ్, ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్య 18. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కువైతే మైనస్, ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కువైనాయి కాబట్టి మైనస్ 24. Got my point? Now I am writing nitro in the middle, central atom. 3 ఆక్సిజన్స్ కదా ర్యాండమ్ గా రాసుకుంటారు. రైట్, ఈ పద్ధతి క్లియర్ గా మైండ్ లో దిగిపోతుందమ్మా, ఈజీగా ప్రశ్న. Now these 24 electrons you must show here by starting with terminal atoms. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. అంటే 24 అయిపోయినాయా? ఈ లైన్ కూడా కలుపుకోవాలి మనం. మొత్తం అయిపోయినాయి సార్. అయిపోయినాయి. Yes, sir. Again, చెప్పండి, ఫార్మల్ చార్జ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మా. 7. Formal charge calculated along the line 1 electron each. వచ్చింది సార్. చెప్పండి. సార్ ఆక్సిజన్ కన్నీ -1. అన్నిటికి -1. వెరీ గుడ్. నైట్రోజన్ +2, sir. +2, sir. ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కన్వర్ట్ 1 టు ఫార్మ్ ఏ డబుల్ బాండ్, ఇది 0 అయిపోయింది, ఇది +1 అయిపోతుంది కదా. Yes, sir. పద్ధతి మైండ్ లో ఉందో కట్ షార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక బాండ్ ఏర్పడింది కదా, 0 +1 అయిపోయింది. నైట్రోజన్ చుట్టూ 4 బంధాలు వచ్చినాయి, అది మార్చ ఒక బాండ్ పెరుగుతుంది. నౌ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, డోంట్ మూవ్ ఎనీ మోర్ లోన్ పేర్స్ కదా. 1 ఒక డబుల్ బాండ్ వచ్చింది, 2 లోన్ పేర్స్. సో మైనస్ చార్జ్ హియర్ హస్ డిసపియర్డ్. నైట్రోజన్ పైన ఎంత చార్జ్ మనకి +1. ఇంకా ఏమి మూవ్ చేయకూడదు కదా, మూవ్ చేస్తే మనకి ఆక్టేట్ సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకము. ఫాలో అయినారా కాలేదా పాయింట్? ఈ -1 యథాతథంగా ఉండిపోతుంది, -1 యథాతథంగా ఉండిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నైట్రేట్. ఓవరాల్ చార్జ్ ఏంటమ్మా, ఓవరాల్ చార్జ్ ఇస్ -1, ఒక +1 -1 -1. ఓవరాల్ చార్జ్ ఇస్ -1. కరెక్ట్. ఎప్పుడైతే మనకి డెరివేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయో, యూ కెన్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ రాంగ్. ఇది మనకి నైట్రేట్ యొక్క నిర్మాణం, నైట్రేట్ అయాన్ యొక్క నిర్మాణము. Yes, somebody has raised the hand. What is the doubt like?
హలో, ఇది ఇంతవరకు క్లియరా? నెక్స్ట్ మీరు చేయగలగాలి. Yes. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం నైట్రిక్ యాసిడ్ నిర్మాణం రాదు. అల్టిమేట్ గా మన ఇంట్రెస్ట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ కదా. H ప్లస్ Sir, ఎక్కడైనా కలుపుకోవచ్చు. ఇక్కడ sir, కలిపి once మీరు you can, sir, Yeah, once you చెప్పండి. can explain again, sir. I can't Please. understand. ఎక్కడ బాబు ఏ ప్లేస్ లో అర్థం కాలేదన్నావు? ఓకే, ఇది ఆర్ యూ క్లియర్ టిల్ దిస్ పాయింట్? ఆర్ యూ క్లియర్ హౌ డిడ్ బి రైట్ హియర్? 24 Okay, sir. ఇది క్లియరా? Okay, sir. ఓకే, ఇది రాసుకున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ 24 electrons you must accommodate in the first proposal. ఇది end structure కాదు, only first proposal to get end structure. How do you accommodate 24 electrons? We have followed a method. First complete the octet of terminal atoms, not center. Terminal atoms అనేవి 1, 2, 3. ఆ 3 terminal atoms octet complete చేయాలి using these electrons. So 1, 2, 3, 4 dots of electrons. ఈ లైన్ లో 2 electrons కదా, so octet is completed. Similarly for this also complete the octet. This also complete the octet. అంటే 3 ఆక్టెట్లు కంప్లీట్ చేస్తే 8 into 3 24 అయిపోయినాయి. Therefore there are no extra electrons left out which can be accommodated on the central atom. So I got all the electrons in this first proposal. Then find out the formal charge. Do you know how to calculate formal charge? All of you, by this time, you divide the bond pairs equally. Ante one electron, one electron, one electron, one electron. This is only for the sake of calculating formal charge. Never imagine I'm taking the bond. This is a method we are following. Divide like that, 6 electrons already one electron. So this is 7 electrons, but the group number is 6. Compared to group number, you have 1 electron extra, -1. Similarly, -1. This is -1. Then nitrogen is only 3 electrons. But what is the group number? 5. So +2. Group number electrons. So this structure needs to be amended. I'm moving one bond pair, one lone pair to become a bond pair in the central atom. I'm getting this. అప్పుడు ఏమైతే మనకి ఈ ఆక్సిజన్ మూవ్ మీద మైనస్ చార్జ్ ఉందో అది వానిష్ అయిపోయింది, 0 అయిపోయింది. +1, -1, -1 అయిపోయింది. I don't think I can move any more lone pairs. ఇది మూవ్ చేస్తే పొరపాటు కదా. యూ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. అప్పుడు నైట్రోజన్ ఎన్ని బాండ్స్ వస్తాయి మనకి? 5 బాండ్స్. ఇన్కరెక్ట్. Maximum number of bonds nitrogen can form are what? 4. Because nitrogen is second period member in periodic table. Octet ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్నాము. So this is the structure of NO3 minus. Clear above? Is it clear? Whoever has asked the doubt? Sir, one more, sir. చెప్పండి. Sir, it atomic number of answer electrons 30 is equal to 8, sir. 30 గా 3 oxygens. 3 oxygens. Oxygen. ఈ ఆక్సిజన్స్ ఇది ఆక్సిజన్స్. నిర్మాణంలో కూడా 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈచ్ ఆక్సిజన్ is 6. 6 into 3 Okay, okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. అర్థమైంది. Okay. Sir, +1 చేస్తే 19 వస్తుంది కదా, 24 ఎందుకు వస్తుంది? ఏంటి బాబు? +1 చేస్తే +1 ఎందుకంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ మైనస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు బాబు. అవును సార్. 18 సార్ 18 +1 చేస్తే 24 19 వస్తాయి కదా సార్. And I did not follow. Please repeat the doubt. సార్ 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. 3 అవును. ఆక్సిజన్స్ 18 ఎలక్ట్రాన్స్. Okay. +1 చార్జ్ చేసినాం అనుకో, ఇక్కడ 19 వస్తాయి కదా సార్. 19 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి కదా సార్. 19 ఎందుకు వస్తుంది? మళ్ళీ 5 ఇక్కడ మళ్ళీ నైట్రోజన్ ఉంది కదా. ఓకే 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 సార్. ఓకే సార్. ఓకే. నేను మనకి స్టార్టింగ్ లో మనకి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు మనకి కొన్ని సింబల్స్ మర్చిపోలేదు. అది కొంత మనకి ఎక్కువ చదువుతున్న సబ్జెక్ట్ మిక్స్ కావాలి. ఓకే, నా ఇక్కడ H ప్లస్ ఎక్కడ కలపాలి? ఇక్కడైనా కలుపుకుంటున్నాను, మీ ఇష్టం. అప్పుడు నాకు వచ్చే నిర్మాణం ఏం చెప్పండి? N డబుల్ బాండ్. సపోజ్ ఇక్కడ కలిపా అనుకోండి, this minus charge has vanished, but this will remain. Sorry, this is single bond, please. O 1 2 1 2 1 2 minus nitrogen pine plus. I'll write the structure again for this. N already one double bond మనకు వచ్చింది. లోన్ పేర్స్ ఎప్పుడు మిస్ కావద్దు. సింగిల్ బాండ్ 1 2 1 2. ఒక లోన్ పేర్ now it has formed a bond with hydrogen. ఇంకో సింగిల్ బాండ్ ఉంది మనకి 1 2 1 2 1 2. దీనిపైన మైనస్ చార్జ్ యథాతథంగా ఉంది, ప్లస్ చార్జ్ ఉంది. This is the structure of HNO3. What is the overall charge? ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ అంటే న్యూట్రల్ కదా బాబు. ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ చార్జ్ లేదు. This is the structure of HNO. Nitric acid.
Any doubt you can ask me. ఇందాక ఏం చేసాము నైట్రస్ HNO2 మనం చూసాం కదా స్టార్టింగ్ అప్పుడు లోన్ పేర్ యథాతథంగా ఉంది. వి డిడ్ నాట్ ఫార్మ్ ఎ బాండ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్, బట్ వీ హ్యాడ్ వన్ OH ఐ సపోజ్, ఇంకోటి మనకి డబుల్ బాండ్ రాసుకున్నాం. ఐ థింక్ సో కదా. డబల్ బాండ్. దిస్ ఇస్ నైట్రస్, దిస్ ఇస్ నైట్రిక్. ఇక్కడ లోన్ పేర్ నౌ ఇస్ బికమ్ కన్వర్టెడ్ ఏ బాండ్ పేర్ ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా చాలా 1 2 3 4 ఉన్నా కూడా because one lone pair has been converted to this is not there. It has been converted to bond pair. Therefore, it is relatively more stable. Less bond, relatively more stable than HNO2. Relative ante extraordinary stable kaadu nitric acid. Sulfuric acid chala stable. The stability HNO3 ki ledu. Suppose me lab ki poyinappudu sir chudandi nitric acid bottle untundi kada, nitric acid bottle గనక చాలా రోజులు బట్టి నైట్రిక్ యాసిడ్ ఉందనుకోండి, ఆ ద్రావకం పైన మీకు యూ కెన్ సీ బ్రౌన్ కలర్. సమ్ ఆఫ్ దిస్ నైట్రిక్ యాసిడ్ స్టార్టెడ్ డికంపోజింగ్. ఆర్ గెటింగ్ దట్ పాయింట్ రైట్? ఎందుకంటే బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ లోన్ పేర్స్ హియర్, ఇట్స్ నాట్ స్టేబుల్. అదే ఫ్రెష్ శాంపుల్ అనుకోండి, కలర్లెస్. ఫ్రెష్ శాంపుల్ ఇస్ కలర్లెస్, పైన ఏముండదు మనకి. సపోజ్ దిస్ ఇన్ ఏజ్ శాంపుల్, అప్పుడు ఏమవుతుందండి మనకి దానిపైన బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది. అప్పుడు తెలిసిపోతుంది ఓకే శాంపుల్ ఎప్పుడుదో పాతది అని తెలిసిపోతుంది. బ్రౌన్ కలర్ ఎందుకు వచ్చి మనకి డిసోసియేట్ అయిపోయి మన నుంచి NO2. బ్రౌన్ కలర్ మనం నిన్న చూసాం కదా, NO2 వల్ల కలర్ వస్తుంది. బట్ ల్యాబ్ మనం పోయినప్పుడు చూడండి, కరెక్ట్గా చూడండి, నైట్రిక్ యాసిడ్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అన్ని తరచుగా వాడే ఆమ్లాలు మన ల్యాబ్ లో కూడా. ఇఫ్ యూ సీ బ్రౌన్ కలర్ అబౌవ్ ది లిక్విడ్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్, అండర్స్టాండ్ దిస్ మస్ట్ బి వెరీ ఓల్డ్ శాంపుల్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ జస్టిఫై విత్ రెఫరెన్స్ టు ది స్ట్రక్చర్స్ దట్ యూ హావ్ derived. I repeat the point. Any structure, the basis is the structure and bonding. We are clear about what is the central point of chemistry. Even though I appear to talk about inorganic chemistry right now, in general, for any chemistry member, if you are clear about structure and bonding, you are correctly proceeding to understand and analyzing the properties. Adi eppudu marchipokandi meeru. Structure and bonding is the key to understand chemistry. I started with covalent systems right now. ఇంతవరకు క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సార్ HNO3 మోర్ స్టేబుల్ సార్? లెస్ స్టేబుల్, రిలేటివ్లీ మోర్ స్టేబుల్. దీంతో పోల్చిస్తే HNO2 పోల్చిస్తే రిలేటివ్లీ, సాపేక్షత అంటే దీంతో పోల్చిస్తే ఇది రిలేటివ్లీ మోర్ స్టేబుల్. స్టేబుల్, దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యు. బికాజ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ లోన్ పేర్స్ హియర్, ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ స్టేబుల్. కానీ దీని ఒక లోన్ పేర్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది బాండ్ పేర్ కి. బాండ్ పేర్స్ ఆక్యుపై లెస్ స్పేస్ కదా బాబు, బాండ్ పేర్స్ ఆక్యుపై లెస్ స్పేస్. Have you followed that point or not? ఈ బాండ్ పేర్ ఇక్కడ దీన్ని పోల్చు, ఇదేమి మనకు లోన్ పేర్ ఆక్యుపై మోర్ స్పేస్. దాని ఇక్కడ వచ్చి ఒక బాండ్ పేర్ గా మార్చుకున్నావా, బాండ్ పేర్స్ ఆక్యుపై లెస్ స్పేస్. బాండ్ పేర్స్ ఆక్యుపై లెస్ స్పేస్. మోర్ స్పేస్ అంటే అర్థమైంది మనకి వికర్షణ ఉంటుంది. మనకి వికర్షణ కారణంగా అది బికమ్స్ అన్స్టేబుల్. ఇట్ డస్ నాట్ ఈవెన్ ఎగ్జిస్ట్. Any more doubts? Ask me. సార్ NO2 కూడా అసిటిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటాయా సార్? తప్పకుండా. I will tell you one good interesting note. Let me explain it. Clear up this all. ఇంతవరకు clear? Yes, sir. Now let me, the doubt that child is asking, let me clarify that point. మీరు అడిగే డౌట్ల ప్రకారమే ఐ కెన్ డిస్కస్. లేకపోతే నేను చెప్తుందంతా కెమిస్ట్రీ కాకపోవచ్చు కదా. Let me rub off all these things. And the doubt she's asking is an interesting doubt. Let me invest some time in that. Now, the doubt of that candidate is, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తామా డౌట్ ఇది? NO2 ఏమన్నా? NO2 అసిటిక్ నేచర్ ఎందుకు అనుకున్నావు? కరెక్ట్, యు ఆర్ రైట్, బట్ వై? సార్ NO2 is oxide sir, nitrous oxide. Oh, this is nitric oxide. Nitrogen dioxide.
కానీ ఎందుకు నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అన్నారు? నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఫార్ములా NO నైట్రిక్ ఆక్సైడ్. దిస్ ఇస్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్. ఎందుకు యాసిడ్ అంటాం? యూఆర్ రైట్ అమ్మా. కానీ ఐఎమ్ యాజ్ ఎ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్, ఆన్ వాట్ బేస్ యూఆర్ గివింగ్. అయితే మైండ్ లో స్టోర్ అయిపోయింది ఆ పాయింట్. యూఆర్ రీలింగ్ ఇట్ అవుట్. దీని ఆధారంగా యాసిడిక్ అంటున్నాం మనం. తెలీదు సార్. అది తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన సైన్స్ స్టూడెంట్స్, సైన్స్ స్టూడెంట్స్ పవర్ వి ఎంజాయ్ ఈస్ వి హ్యావ్ రీజన్స్. విత్ రీజన్స్ మనం మాట్లాడతాం. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను పీరియాడిక్ ఆవర్తన. వి హ్యావ్ metals and non-metals. Reactive HO2. Metals, if they form oxides, non-metals, if they form oxides, non-metal. మన ఈ కేటగిరీ డౌట్ ఇక్కడ వస్తామా? నైట్రోజన్ ఇస్ ఎ non-metal oxide to combine అయిన the resulting compound non-metal oxide is acidic. అని కూడా చెప్తాను. ఫార్ములా చూడగానే కరెక్ట్ మనం గుర్తుపెట్టాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది తీసుకున్నాను అనుకో, సోడియం ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాను. మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ కదా, సోడియం ఇస్ మెటల్ కదా. దిస్ ఈజ్ బేసిక్. ఈ బేసిక్ సోడియం మెటల్ ఆక్సైడ్ వాటర్ లో మనం కరిగించినట్లయితే మనకు వచ్చే పదార్థం సోడియం మెటల్ ఆక్సైడ్. దీనికి వ్యత్యాసం ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఎ హైడ్రస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్. ఇఫ్ యు లుక్ దిస్ ఈజ్ అన్హైడ్రస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హైడ్రాక్సైడ్. అంటే రెండు బేసిక్. వెదర్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫెమిలియర్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ అవుట్ అండ్ అవుట్ బేసిక్, అందరికి తెలిసిన విషయం. ఇందులో నుంచి వాటర్ కలిగిస్తే మనకి ఇది వస్తుంది కదా, ఎటు వస్తుంది. కాబట్టి ఐ డు నాట్ సీ డిఫరెన్స్ ద కెమికల్ నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ అండ్ హైడ్రాక్సైడ్. నాన్ మెటల్కి వచ్చేటికి దిస్ ఆక్సైడ్ అండ్ ది ఆక్సీ యాసిడ్ అంటాం మనం. ఆక్సీ యాసిడ్ అంటే when you add water you get this compound. What is the difference here? దీన్ని ఏమంటాం మనం? దిస్ ఇస్ అన్హైడ్రస్ ఫార్మ్. దీన్ని ఏమంటాం మనం? హైడ్రస్ ఫార్మ్. ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ తప్పితే రెండింటి కూడా ఆమ్లతత్వమే ఉంటుంది. కొంత ఐడియా వస్తుందమ్మా? సార్ ఇంకోసారి చెప్పరా? మనకి ఏంటంటే మనకి ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నట్టయితే పీరియాడిక్ ఆవర్తన పట్టికలో మెటల్స్, ఇవేమో నాన్ మెటల్స్. మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఎంతో ఒకసారి కంబైన్ అయితే మనకి ఆక్సిజన్, మనకి మాక్సిమం ఆక్సిజన్ తో రియాక్షన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెటల్స్ దే గెట్ కన్వర్టెడ్ టు ఆక్సైడ్స్ ఆర్ సల్ఫైడ్స్. అందుకోసం 6th గ్రూప్ ని మనం చాల్కోజెన్స్ అంటాం, తెలుసు కదా. అట్లా నాన్ మెటల్స్ ఇక్కడ నాన్ మెటల్స్ they also react to form oxides. We have two types of oxides, metallic oxides and non-metallic oxides. Metallic oxides and non-metallic. I will give an example again. ఏంటంటే కేవలం కోవలెంట్ బాండ్ చెప్తాను కాబట్టి మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఇక్కడ మాట్లాడలేదు. బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఓవర్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ హియర్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు మనం? ఇక్కడ సోడియం ఆక్సైడ్. ఇక్కడ బాండింగ్ పూర్తి వేరే మనం. దిస్ ఈజ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ అయానిక్ బాండ్. ఇంతవరకు మాట్లాడలేదు, కేవలం కోవలెంట్ బాండ్ గురించే మాట్లాడలేదు. తర్వాత ఇంకో రకమైన ఆక్సైడ్స్ ఏముంటాయి మనకి? నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NO2. నైట్రోజన్ నాన్ మెటల్ కదా, ఆక్సిజన్ నాన్ మెటల్ కదా. దిస్ ఇస్ ఎ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. ఇందులో కోవలెంట్ బాండ్. చెప్పవా? నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఇస్ సాలిడ్ ఆర్ గ్యాస్? ఇవన్నీ గ్యాస్ బాబు. మాలిక్యులర్ ఫార్మ్ చిన్నగా ఉంది కదా. ఎప్పుడైతే అణు నిర్మాణంలో చాలా స్వల్పమైన పరిమాణం ఉంటుందో వాటి మధ్య రెండు ఎన్వోటుల మధ్య వెళ్ళిపోతాయి. ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు బి, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ లో టెంపరేచర్, ఇట్ ఇస్ లైక్లీ టు బి ఇన్ gaseous state. Whereas this is out and out a solid state. This is gaseous. Got it? So, ఎప్పుడైతే మెటాలిక్ ఆక్సైడ్, నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్, అందులో as I told you, two things are very important. One, bonding is very important. Other ఏమో స్ట్రక్చర్. బాండింగ్ రెండిట్లో వేరుగా ఉందా? ఇక్కడ అయానిక్ బాండింగ్, ఇక్కడేమో కోవలెంట్ బాండింగ్. ఎప్పుడైతే బాండింగ్ మారిపోతుందో దాని తత్వం కూడా మారిపోతుంది. ఇంతవరకు క్లియర్ అమ్మా? Yes, sir. Now, ఈ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ తీసుకొని, సోడియం ఆక్సైడ్ తీసుకొని క్లుప్తంగా చెప్తాను. దీన్ని కనుక నీటిలో కరిగిస్తే కనుక మనకి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది. వేరే కూడా రావచ్చు కానీ ఐఎమ్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్ థింగ్. నౌ అండర్లైన్ ది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ NaO2. ఇదేమో నాన్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్, సారీ మెటాలిక్ హైడ్రాక్సైడ్.
దిస్ ఈజ్ మెటాలిక్ హైడ్రాక్సైడ్, దిస్ ఈజ్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. రెండింటికి వ్యత్యాసం ఏంటి? వాటర్ కదా, వాటర్ కలిపితే దిస్ బికమ్స్ హైడ్రాక్సైడ్, వాటర్ తొలగించేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ కాంపౌండ్. అంతేగాని వేరే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ బేసిక్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ మీకు తెలుసు కదా బేసిక్ అని, చాలా తరచుగా వాడతాం మనం. ఇఫ్ Yes, దిస్ ఈజ్ sir. బేసిక్, ద కరస్పాండింగ్ ఆక్సైడ్ మస్ట్ ఆల్సో బి బేసిక్. గాట్ మై పాయింట్? Yes, sir. నౌ కమింగ్ టు మై టాపిక్, సపోజ్ NO2 తీసుకున్నాను. NO2 ఏంటి మనకి? దిస్ ఈజ్ ఏ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. ఐ గివ్ స్టిల్ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్. SO2 తీసుకుందాం, బెటర్. సల్ఫర్ నాన్ మెటల్, ఆక్సిజన్ కూడా నాన్ మెటల్. సో దిస్ ఏ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. దీనికి వాటర్ కలిపామనుకో మనకి ఏమొస్తుంది? మనకి H2SO3 వస్తుంది, మనకి సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ వస్తుంది. అగైన్ అండర్లైన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. దిస్ ఈజ్ ఏ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్, దిస్ ఈజ్ ద హైడ్రేటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్. ఇది ఆక్సీ యాసిడ్ అంటాం మనం, హైడ్రాక్సైడ్ అనం మనం, ఆక్సీ యాసిడ్. వీటికి భేదం ఏంటమ్మా? వాటర్ మాలిక్యూలే కదా. ఇది వాటర్ Yes, sir. లక్షణం, వాటర్ తొలగిస్తే వస్తుంది. సో నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ యాసిడిక్ అయినప్పుడు ఉంటే, if you add water, it gets a very familiar form of acid is formed here. Therefore, by and large, non-metal oxides are acidic. By and large, exceptions ఉన్నాయి. By and large, non-metal oxides are acidic. ఈ పాయింట్ రాసుకోవాలి. బై అండ్ లార్జ్ ఎందుకంటే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చెప్తాను చూసినప్పుడు. ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Good. Now, let me wrap it off. మనం డీవియేట్ అయిపోతుంది, అది నా భయం అని అంటారు. Now, ఇక్కడ ఒక విషయం నీకు చెప్పాలి బిఫోర్ ఐ కంటిన్యూ ఫర్. మనం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఒక జనరలైజేషన్ యాజ్ ఎట్లు సైన్సెస్ లో మనకు చాలా విశేషంగా హెల్ప్ చేసేది ఏంటంటే, హౌ డు వి సీ ద ప్యాటర్న్. ఒక జనరలైజేషన్ వీలవుతుందని చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఇందాక ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన రోజున 16 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి, తర్వాత ఇవాళ మనం 24 ఎలక్ట్రాన్స్ మాట్లాడు, మధ్యలో మనకి 17, 18 కూడా వచ్చినాయి కదమ్మా. అయితే ఫోకస్ ఆన్ 16 and 24. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నైట్రేట్ అయాన్ కానీ లేకపోతే HNO3 కానీ తీసుకోవచ్చు కదా. నౌ ఇఫ్ యు రిమెంబర్ ఇన్ బోత్ దిస్ కేసెస్, కార్బన్ కానీ ఇందులో కానీ, నో ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ది సెంట్రల్ ఆటమ్. Yes, sir. రెండిట్లో కూడా, ఇందులో కూడా ఇది తీసుకునేది నో అట్ సెంట్రల్ ఆటమ్. మరి ఇందులో మనకి డెఫినెట్ గా ఎలక్ట్రాన్ అండ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చిందా? అవును సార్. ఎప్పటికప్పుడు మన ఒక స్టేజ్ ఏంటంటే మనం మొత్తం బేరీజ్ వేసుకోవాలి. దట్ వి అండర్స్టాండ్ సమ్ డిఫరెన్స్. నౌ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ లేకపోతే మనం ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ 16, మనకి అష్టకానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి, ఇఫ్ యూ డివైడ్ బై 8, ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ కదా, 2 అయిపోయింది కదా, అవును సార్. 0 వచ్చిందా? ఎప్పుడైతే మనకి 0 వస్తుందో 8 తోటి డివైడ్ చేయాలి. 0 అంటే నో లోన్ పేర్స్ ఆన్ సెంట్రల్ ఆటమ్. చాలా టైం సేవర్ మీకు ఇది. 2 ఏంటమ్మా? దిస్ రిఫర్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్. మనకి దీని కోషంట్ అంటాం మనం. ఈ 2 అయితే వచ్చిందో దిస్ రిఫర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ 2. ఇఫ్ రిమెంబర్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి 2 సిగ్మా బాండ్స్ వచ్చినాయి, గుర్తుందా? ఇది పై బాండ్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అది ఇప్పుడు కాపీ చేసుకుంటే నేను గో ఫర్ నెక్స్ట్. కాపీ చేసుకుంటే ఎక్కడైతే లోన్ పేరు లేదో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కానీ చాలా మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఏంటంటే మనకి చాలా టైం ప్రాబ్లం. మన సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత దాని జనరలైజేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలో చూసుకోవాలి. దాన్ని నేను ట్రిక్ అన్న నేను కాదు. దట్ ఈస్ హౌ యూ మస్ట్ లెర్న్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ఎనీ సైన్స్. నౌ యూ టేక్ దిస్ 24, దీన్ని కూడా 8 తో డివైడ్ చేద్దామా? ఎగ్జాక్ట్ పోతున్నామా? 3 lone pairs. 3 sigma bond, no lone pairs. 5 sigma bonds అయినా no lone pairs. Lovely. అంటే మన ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ ఇప్పుడు ఇంకో మార్గం తీసుకున్నాం ఇక్కడ.
పూర్తి ఎలక్ట్రాన్ కౌంట్ వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా చెప్పొచ్చు సెంట్రల్ ఆటమ్ పైన లోన్ పేరు ఉంటుందా ఉండదా అనే విషయం చెప్పొచ్చు. సో దిస్ మాలిక్యూల్ కమ్స్ అండర్ వాట్ కేటగిరీ 2+0. అయితే ఈ విధానంలో కూడా ఇక్కడ 8 డివైడ్ చేస్తున్నాము. మన పై బాండ్ గురించి ఏమాత్రం ఐడియా రాదు. పై బాండ్ నో ఐడియా. ఈ 8 డివిజన్ బై 8 మెథడ్ కూడా డివిజన్ బై 8 లో కూడా మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్. we get information about a number of sigma bonds, b about lone pairs on central atom. Zero కావచ్చు వేరు కూడా కావచ్చు, but lone pairs on central atom. Division by 8 లో we get information about number of sigma bonds. 1 point. b ఏంటి, about lone pairs on central atom. About lone pairs on central atom. Suppose సార్ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు 8 తో డివైడ్ చేస్తే అది అంటే డివైడ్ అయితే అది లోన్ పేర్స్ ఉండదని చెప్పారు కదా సార్. ఎస్, అలా అయితే 8 4s are 32 కదా సార్. అవును. 4 సిగ్మా బాండ్స్ కలిగి ఉండి 32 ఉన్నది కూడా లోన్ పేర్స్ ఉండే కదా. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా సార్? Excellent. That's the way you have to think. You have to think. I'll keep that in mind. ఇది ఫినిష్ చేసి చెప్తానేమో కూడా. అంటే మనకి ఏం టెక్కని రావాలి, వస్తే ఆటోమేటిక్ చెప్పేయచ్చు మనం. లోన్ కరెక్ట్ చెప్పొచ్చు. వాట్ యూర్ డూయింగ్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ జాబ్, గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్. 32 ఎలక్ట్రాన్స్. అట్లా నెక్స్ట్ స్టెప్ 40 కూడా వీలవుతుందా? సార్ 40 కూడా లోన్ పీరియడ్ ఉండకూడదు కదా. అవును సార్. ఇంకా నెక్స్ట్ 48 కి 48. అంటే మనకి ఏవో ఫార్ములాలు కూడా లేవు ఇక్కడ. జనరలైజ్, యూ అండర్స్టాండ్ ది పవర్ ఆఫ్ జనరలైజేషన్ సైన్స్. ఈ రెండింటి వల్ల మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఎనీవే, ఐ వాంట్ జస్ట్ యాడ్ వన్ మోర్ పాయింట్, దెన్ టేక్ అప్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్. క్లియర్? లెట్ మీ గో టు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి, సో అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, దిస్ ఇస్ ఎ డివిజన్ బై 8. వాట్ ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే వాట్ వి గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ అబౌట్ సిగ్మా బాండ్స్, అదేమో అబౌట్ లోన్ పేర్స్ ఆన్ సెంట్రల్ ఆటమ్. About lone pairs or single electron, whatever it is here, or single electron on central atom. Positive. These are huge developments, but no information about pi bonds. About pi bonds. ఇక్కడ మనం రాదు కదా మనకి, రాసుకున్నాం. ఇక్కడ let us now take, if this is clear, I'll take now 17 electrons. మనం 17 కూడా చూసాం కదా, మనం NO2 చూసాం కదా. Now we will divide by 8. ఇంకోటి ఏం చూసాం మనం, 18 కూడా చూసాం. If you remember, divide by 8. Okay, 8 2s are 16. 1 మిగిలిపోయింది. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ 1 డివైడ్ చేయలేం కదా మనం 230. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే దిస్ ఇస్ ఏ ఫ్రీ రాడికల్ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇదేంటమ్మా, సిగ్మా బాండ్స్. ఇక్కడ చూడండి, 8 2s are 16. You are getting 2s. You have to convert that to lone pair. 2 by 2 will give you 1 lone pair. 2 ఎందుకు డివైడ్ చేస్తాం మనం, దానికి ఒక పేరుగా మారుస్తాం మనం. 1 అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్, you can't divide by 2. This remains single electron. This is a free radical. This is a free radical. దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూసాం మనం? Remember, we have seen the example of NO2. You remember that there was an odd electron here. Already we have seen that 17 electron. దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూసాం మనం? NO2 మైనస్ చూసాము, ఓజోన్ చూసాము. ఇవన్నీ దీని కిందకి వస్తాయి. కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఒక మెథడ్ నుంచి ఇంకో మెథడ్ మెల్లగా డెవలప్ చేసుకుంటున్నాను నేను, బికాస్ ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ప్యాటర్న్ ఎమర్జింగ్ దేర్. అయితే ఇప్పుడు మాలిక్యూల్స్ అనేది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్సెట్రా, ఐ కెన్ కాల్ దెమ్ ఎస్ 2+0 మాలిక్యూల్స్ ఈ కేటగిరీ. ఓకే, కొంత పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం. నౌ విల్ స్లైట్లీ ఎక్స్టెండ్ రీచ్ ద డౌట్ ఆఫ్ దట్ చైల్డ్. లైక్ ఐ మేడ్ డౌట్ ఫస్ట్ క్లారిఫై. కానీ సాధారణంగా కొంచెం స్టూడెంట్స్ డౌట్ అడుగుతారు కదా, అది మైండ్ లో తులుస్తూ ఉంటుంది, మైండ్ లో. స్టిల్ ఇట్ ఇస్ క్లారిఫైడ్. They can't focus on other things. So let me clarify.
So the example she has taken is 32 kadama. Yes, sir. First 32. clarify cheste అమ్మాయికి మనశ్శాంతి, then she will follow what I'm talking next కదా. టెన్షన్ గా ఉంటుంది. ఆ డౌట్ క్లారిఫై అయితే కానీ వీలుగా అనుకో. ఓకే 32 electrons. SO4 2 minus. Sulfate. Sulfate. ఓకే అటామిసిటీ చెప్పండి. ఓకే మన డివిజన్ మెథడ్ ప్రాబ్లం. సో టోటల్ మనకి డివిజన్ మెథడ్ పేరు ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. మన సల్ఫర్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, 6th గ్రూప్ కదమ్మా. తర్వాత ఇది కూడా 6th గ్రూప్ కదా, 24 6 into 4 24 plus 2 అంటే 6 plus 24 plus 2 ఎంత అయింది? 32, sir. 32. Therefore, without deriving structure, you can say, in this case, sulfur, the central atom, does not contain lone pairs. Clear, Amma? సార్ స్క్రీన్ లో ఏం రావట్లేదు సార్. Yes, sir. రాస్తున్నాను, నేను షేర్ చేస్తున్నాను కదమ్మా. వస్తుంది రావట్లేదు సార్. సార్, అది రావట్లేదు సార్. వస్తుంది సార్. వస్తుంది. మీకు ఒక్కరికి ప్రాబ్లం ఏంటచ్చు అన్న? లేదు రావట్లేదు. కాదు నాయనా, మోస్ట్లీ నేను చెప్పే కెమిస్ట్రీ నీ స్క్రీన్ నచ్చట్లేదో కదా. సరే సార్ మీరు అట్లా అంటారు. ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు అట్లా వచ్చి నీకు రావట్లేదంటే ఈ స్క్రీన్ కి నా కెమిస్ట్రీకి ఏదో వైషం ఏదో విరుద్ధం ఉంది ఇక్కడ. ఏమీ అనుకుంటా. ఇప్పుడు చూడొకసారి, ఒకసారి స్టార్ట్ చూడొకసారి. ఏమన్నా ఇప్పుడు కూడా రావట్లేదా? రావట్లేదు సార్. ఏం చేద్దాం మరి చెప్పు. సిగ్నల్ దగ్గర పోదు. నా దగ్గర వైఫై ఉందిరా. ఏం చేద్దాం మళ్ళీ అంటే ఎప్పుడు నీకు రావట్లేదు స్క్రీన్ ఎప్పటి నుంచి రావట్లేదు? ఇప్పుడు మొదలైందా? సార్ ఇందాక వచ్చింది సార్, ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ రావట్లేదా? 30 ఎలక్ట్రాన్స్ తర్వాత రావట్లేదా? 24 వరకు వచ్చిందా? 18 వరకు వచ్చింది సార్. 18 ఎలక్ట్రాన్స్ వరకు వచ్చింది. 24 కూడా రాలే. 24 వచ్చింది సార్. వచ్చిందా? 32 రాలే. 32 రాలేదు సార్. అయితే నువ్వు డెఫినెట్ గా డెంటిస్ట్ అవుతావు. ఇప్పుడు వచ్చింది సార్, ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. అందరు పళ్ళు ఓడగొట్టేస్తావు అన్నమాట. ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. ఏం చేద్దామని చెప్పు. మిగతా వాళ్ళకి వస్తుంది, నీకు రావట్లేదు అంటే అది నీ సమస్య కదా. వచ్చింది సార్, వచ్చింది సార్, వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ నాయన. కంటిన్యూ చేయలేగా. డెంటిస్ట్ కాలే, వేరే పని చేసుకుంటే. ఇప్పుడు ఆ ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే మళ్ళీ మన మెథడ్కి వెళ్ళిపోదాం. SO2 2 minus. Shall we derive the structure again? Atomic ఎంత మనకి ఇక్కడ? 5, sir. 5, sir. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇప్పుడే చూసాం మనం. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 32. ఆల్రెడీ చూసాం. సో సెంట్రల్ ఆటమ్ సల్ఫర్. మనకి ఇప్పుడు వేగంగా చేసుకోవచ్చు. సల్ఫర్, ఒక ఆక్సిజన్, రెండవ ఆక్సిజన్, మూడవ ఆక్సిజన్, నాలుగవ ఆక్సిజన్. Now ఈ 32 electrons first అమర్చుకోవాలి. 1 2 3 4 6 Yes, sir. 32. And already we know both methods చెప్పొచ్చు. సెంట్రల్ ఆటమ్ మిగిలే మనకి ఆల్రెడీ 32 వచ్చేసినాయి కదా. అయిపోయినాయి సార్. 32 అయిపోయినాయి సార్. కాబట్టి మన ఫార్ములా చార్ట్ చెప్పండి. -1 -1 -1 -1 సల్ఫర్ పైన +2 కదా. +2. రైట్. అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. సల్ఫర్ ఈస్ థర్డ్ పీరియడ్ మెంబర్. సల్ఫర్ ఈస్ థర్డ్ పీరియడ్ మెంబర్. ఇప్పుడు మన సెకండ్ పీరియడ్ చూసాం, థర్డ్ పీరియడ్. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? మోర్ దెన్ ఆక్టేట్ ఇస్ పాసిబుల్. మోర్ దెన్ ఆక్టేట్ ఇస్ పాసిబుల్. ఈ పాయింట్ అందరు క్లియరా? మనం చూసిన ఏంటంటే సెకండ్ గ్రూప్ పరిమితమైనటువంటి ఉదాహరణ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఆక్టేట్ దాటలేదు, నిషేధం.
And sulfur becomes the third plane member. ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది ఇక్కడ +2 ఉందనుకోండి, అంటే మనం 2 డబుల్ బాండ్స్ ఫార్మ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఇష్టం ఎక్కడ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అట్లా తీసుకోలేదు. డోంట్ కెన్ టేక్ అడ్జస్టెంట్ ఆల్సో. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ మూవ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, వాట్ ఐ గెట్ నౌ? ఇది డబుల్ బాండ్ గా మారిపోతున్నా, ఇది డబుల్ బాండ్ గా మారిపోతున్నా, ఇది సింగిల్ బాండ్, ఇది సింగిల్ బాండ్. ఇక్కడ ప్లస్ చార్జెస్ పూర్తి మాయమైపోయినాయి. గుర్తుపెట్టుకున్నాను. డోంట్ ఫార్మ్ డబుల్ బాండ్స్ ఎనీ మోర్. చాలా మంచి మెథడ్ ఇది, చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. యాజ్ యూ మూవ్ అక్రాస్ దిస్ సబ్జెక్ట్ టు హయ్యర్ లెవెల్స్, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ మెథడ్. సో -1 మిగిలి డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఫస్ట్ కాపీ చేసుకుంటారు అన్నట్టు. ఇక్కడ కొంత వేగం ఎందుకు వెళ్ళాలంటే ఆల్రెడీ మనం చూసామండి పద్ధతి. క్లియర్? డౌట్ ఉంటే అడగండి. నో సార్. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సల్ఫేట్ అయాన్. నౌ దీని నుంచి మనం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఉత్పాదించుకోవచ్చు కదా. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే 2 H+ కలపాలి. ఒక H+ ఇక్కడ, ఒక H+ ఇక్కడ వస్తుంది, అంతేనమ్మా. ఈజీ కదా. డబుల్ బాండ్, దిస్ హెస్ బికమ్ OH, దిస్ హెస్ బికమ్ OH. ఇది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యొక్క నిర్మాణం. అంతే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. కాపీ చేసుకుంటే అదనంగా ఒక పాయింట్ చెప్తాను, ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ మనం H+ కలిపాం. ఈ ఫార్ములాకి ఈ ఫార్ములా వ్యత్యాసం ఉన్న హైడ్రోజన్ కలుపుతున్నాం. ఈ 2 హైడ్రోజన్ ఎక్కడ కలుపుతున్నాం మనం? టు ది ఎండ్ ఆటమ్స్, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఈ పరిసరాలు ఏం మార్చట్లేదు. ఇక్కడున్న పరిసరాలు, సల్ఫేట్ పరిసరాలు సేమ్ గా ఉన్నాయి కదా, మనం ఏం టచ్ చేయట్లేదు. ఎన్వైరన్మెంట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇస్ అన్టచ్డ్. టర్మినల్ ఆటమ్స్ టచ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఆకృతి రెండింటి ఒకటి కదా. వెదర్ టేక్ సల్ఫేట్ 2- or sulfuric acid, I think they have same geometry. They have same geometry. Sulfuric acid is the geometry ఉంటుంది ఆకృతిలో, అదే ఆకృతి సల్ఫేట్ లో కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ ఎక్కడ కలుపుతున్నాం మనం? We are not disturbing, I repeat, we are not disturbing the environment of the central atom. Central atom సల్ఫర్ చుట్టూ ఏమీ మార్చట్లేదు. ఆక్సిజన్ వైపు కలుపుతున్నాం. ఆక్సిజన్ వైపు కలిపితే సల్ఫర్ ఏం డిస్టర్బ్ కాదు కదా ఇక్కడ. Therefore, environment of both the atoms is identical. Their geometry same. సల్ఫేట్ జామెట్రీ ఏది ఉంటుందో అదే జామెట్రీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటుంది. The geometry of sulfate ion, geometry of sulfuric acid is one and the same. I write that point. Okay. Geometry of sulfate and that of sulfuric acid is identical. అట్లా ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మన NO3- నుంచి మన నైట్రిక్ యాసిడ్ కూడా రాసుకున్నాం కదా, మనం గుర్తుందా? అక్కడ మన హైడ్రోజన్ ఎక్కడ కలిపాం మనం? We never disturbed central atom. We have attached central atom. Therefore, both of them, geometry of NO3- and HNO3 is same. ఈ పాయింట్ క్లియరా అందరి పిల్లలకి? ఎస్ సార్, క్లియర్. ఓకే సార్, అయితే HNO2 NO2 కూడా సేమ్ అవుతుందా సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ నమ్మా, 100% రైట్. ఇక్కడ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ క్లియర్, I want to add on one more point, a very good generalization. Remember,
మనం ఎప్పుడు సైన్స్ స్టూడెంట్స్గా ఒక ప్యాటర్న్ చూసుకోవాలి. మనం ప్యాటర్న్ నుంచి ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రస్తుతానికి ఐ విల్ టేక్ దోస్ మాలిక్యూల్స్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఫ్యూ మినిట్స్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 8. అంటే మనకి రిమైండర్ వాల్యూ 0 కదా. డివిజిబుల్ బై 8 అంటే సో ఐ విల్ ప్రొసీడ్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకో. ఐఎమ్ టేకింగ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి sulfate ion. They have changed out. Now, if there is no minus charge, each hydrogen will give you 1 electron, is it not? Electrons maratlev. Sulfur 6. And there are 4 oxygens, 24. 32 వస్తుంది ఇక్కడ కూడా కావాలి. ఇక్కడ మనకి తెలుసు మైనస్ కార్డ్ కలుపుకున్నాము. Sulfur 6, 4 oxygens, 24 and 2 minus charges. Therefore 32. Electrons are same. Therefore there cannot be any difference of opinion. Okay, now if I am getting 32, if I am dividing by 4, it is exactly divisible by 8. 0. So 0 refers to what? No lone pairs on central sulfur atom. Raskunda to Padamar Kumar. No lone pairs on central sulfur atom. 8, sorry. 8 to divide for parties. So, this molecule, sulfuric acid and sulfate, we can categorize them as 4 plus 0 molecule. 4 plus 0. 4 into my sigma bonds. Here lone pairs 0. And 4 sigma bonds to sulfur chuttu. Surrounding sulfur, we have 4 sigma bonds. That means pi bonds press division method or sigma no lone pairs వస్తాయి. ఎప్పుడైతే 4 sigma bonds 4 వచ్చినాయో you must directly correlate to type of hybridization. Hybridization topic మీకు ఐడియా ఉంది కదా? Sir, sp3 sir. sp3. Therefore ఇది గాని they have identical hybridization. Therefore the geometry of either of them is tetrahedron. ఇంకొక యాంగిల్ కలుపుకున్నాం ఈ క్లాస్ లో మనం టెట్రాహెడ్రన్. ఇప్పుడు ఓరల్ గా చెప్పండి నైట్రిక్ యాసిడ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏం చెప్పండి ఓరల్ గా, నో క్యాలిక్యులేషన్. నైట్రిక్ యాసిడ్ లో హైబ్రిడ్ స్టేట్ ఎంత? sp2 sir. sp2. జామెట్రీ ఏంటి? టెట్రాహెడ్రన్ కదా. ఈ జామెట్రీ ఏంటి? ఇది టెట్రాహెడ్రన్. sp2 జామెట్రీ ప్లేనార్ ట్రైగోనల్. Planar trigonal. Pyramidal, different case. I'll talk about it. It is planar trigonal. అంటే మెల్లగా అణు ఆకృతి నుంచి మన హైబ్రిడ్ స్టేట్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. అంటే మెనీ మెథడ్స్ నౌ ఐఎమ్ కంబైనింగ్ సైమల్టేనియస్లీ. Is it clear or not? Yes, sir. Okay. నేను ఆపేస్తాను. As I told you, I'm very particular. I should not make the other teacher wait for me to complete the topic. We will continue tomorrow. Okay. ఒకసారి చదువుకోండి ఒకసారి ఇంటి వద్ద. So that help me a lot. Okay. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, Satyendra. Thank you, Ramesh. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you sir. Sir, thank you sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Sir. Thank you sir. Thank you. Sir. Okay. Sir, Right then, I'll start, sir. Mr. కంటిన్యూ చేస్తారు కదా సార్ మీరు? Sir, నేను చేస్తాను. ఓకే సార్. మీజమర్కి ఎఫెక్ట్ కొంచెం డిస్కస్ చేసి ఆపేసాం. సరే కంటిన్యూ చేసేద్దాం. సరే సార్. రైట్ నాన్న, ఆల్రెడీ మీరు చూసుకొని ఉండాలి. So now I'll discuss about the mesomerik effect. Then I'll also share some of the handouts on electronic effects that we call it as structural theory of organic chemistry. Then you will have a test.
I think I have shared 1 or 2 videos. One minute. Are you able to see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Move అవుతుందా? Yes, sir. Move అవుతుంది కదా? మూవ్ కావట్లేదు సార్. నానా మూవ్ మూవ్ కావట్లే? కావట్లేదు కావట్లేదు మూవ్ అయితే లేదా? కావట్లేదు సార్. అవుతుందా అవుతలేదా? కావట్లేదు సార్. మూవ్ కావట్లేదు. మూవ్ కావట్లేదా? ఒక 1 minute స్టాప్ చేస్తాను.